mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi mo kí wa ipa kó bójú ọjọ́ ṣe rí mo kí ẹ̀yin ìyá mo kí ẹ̀yin bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. àbúrò èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ ṣé yọ lọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa òun láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní. Ọmọ Yorùbá tuntun ti dé ó máa ṣe ní láàánú o gbogbo ẹni tó sọ wípé òun wà ní wọn Nàìjíríà Muslim tíkẹ̀ẹ̀tì méjì tán gbà ibi tó máa gbà yọ ó máa pọ̀ àmọ́ ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan àti rí nǹkan kan gan ni àfijì ìròyìn ò tá fojúbà nǹkan tí àwọn pípù yìí tán máa sọ ilẹ̀ Nàìjíríà yìí tán máa sọ́dà a mọ̀ wípé ó ti di dandan náà àwa sọ wípé aláàṣemọ́ àló ti tó gẹ́ bọ̀ kó tó di wípé a wá kúrò náà ìgbà wo ló jẹ́ ìgbà tá àti ìmọ̀ àṣàdélé fòdì ọwọ́ ká máa wò báyìí ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi tuntun ti dé o ó ti ṣẹlẹ̀ fídíò tí mo máa gbé wá yìí ẹ wá rí pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state gọ́vnà Ọ̀yọ́ state mo máa love gọ́vnà yẹn o gọ́vnà wa oníjó èmi máa love ẹ o kí ni mo dẹ̀ fi love ẹ fún pẹ̀lú ijó tó máa ń jó yẹn because tiwọ́ tó bá ti mọ nǹkan kan tó jẹ́ pé happiness ló jẹ́ fún ẹ èèyàn láti bẹ́ẹ̀ support ẹ ní àìmọye èèyàn tó jẹ́ pé ó ní nǹkan kan lára gan tó máa ní tó bá lè ṣe therapy kó o máa jó ìdùnnú ni láyé ọ̀tọ̀ a bá wọn kú oríire fún yẹn gbogbo nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú lágbègbè wọn kí ló ń sọ sí i bẹ́ẹ̀ náà là ń sọ ti kí ló ń porúkọ ẹ̀ ọba ẹ̀gbọ́n oníbẹ̀lẹ́nu rán mi létí ọba Ìwó Olú Ìwó ọba Ìwó bó torí pé Nàìjíríà lófin bọ́ọ̀n tẹ lófin ni ẹ wo ọmọkùnrin tó wà nínú àhámọ́ ẹ wo ọmọkùnrin èmi náà ti gbára ẹ̀ kọjá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ti gbára ẹ̀ kọjá rí gbogbo nǹkan tí Olú Ìwó ń sọ ó yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá kan ti rí wípé yes gọ́vnà ti pè é kó tẹ ọwọ́ ọmọ ẹ̀ báṣọ bó torí pé gbogbo wọn jọ wà nínú caucus kan náà ìjọmọ ènìyàn kò jẹ́ nǹkan kan fún wọn kò ní meaning fún wọn òun ló fà á tán fi lè respond kàkí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé bàbá tiẹ̀ sọ pé ó di ẹyin sẹ́nu ó di tòmátò sẹ́nu ni bọ́gánìyà amúdà akálòlò àgbẹ̀ bàbá kò kúkú ń ṣe nísìnyí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ láti kékeré bẹ́ẹ̀ ní débi tó wà ní kò ń ṣe pé bóyá ìṣe ló fi ń ṣakọ́nsìn ká tó ní bóyá ìgbà tó wá débẹ̀ nǹkan òun ni gẹ́gẹ́ bí Yorùbá tèmi náà ṣe rí tó fi jẹ́ wípé kò ń ṣe pé bóyá mò ń ṣakọ tàbí Yorùbá mi gan tún ti better gan sìn gan ìgbà tí mò ń ṣe program yìí gan kódà gan Ìjẹ̀bú mi gan ó tún wá dáa ju bẹ́ẹ̀ lọ gan nísìn gan bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ náà nìyẹn pẹ̀lú gọ́vnà yẹn náà kí ni mo wá fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé ṣe bóun tiẹ̀ bọ́ síta ó tí àti ẹ̀ sọ nǹkan kan ẹjọ́ ẹni tó bá rí fídíò ibi tí gọ́vnà wa oníjó tán tiẹ̀ ti Ọ̀ṣun state tán ti sọ anything nípa nǹkan tí Olú Ìwó tó ń ṣe gbogbo èmi lọ́rọ̀ ṣẹ̀ríà gbogbo ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà yẹn òun ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí fídíò kan tí mo fẹ́ gbé wá sí tẹ́ máa fi mọ̀ wípé Olú Ìwó ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo agbára náà fẹ́ lò gbogbo ọgbọ́n náà fẹ́ lò kí ni mo ṣe pé ó ṣẹlẹ̀ sí mi rí pẹ̀lú nǹkan tí brọ́dà wa yìí tó fẹ́ sọ nínú fídíò yìí nígbà tẹ́mi náà sọ pé mi ò ṣe Islam mọ́ wọ́n tírẹ́tì mi náà lójú ayélujára tààrà ẹni tó ń sọ pé tó bá jẹ́ wípé ìlú ibi tán ti ń ṣe ṣẹ̀ríà lèmi ti sọ ó yẹ kán mú òun yẹn ló yẹ kán mú kán lọ pa
ṣó yẹ kó le tó yẹn ni? Mo jẹ́ Christian tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mi ò ṣe Christian mọ́. Christian ni ò threaten mi. Àwọn Christian brother, Christian sister, wọ́n threaten mi. Ẹ wá wo nǹkan tó wá ṣe fún brother yìí. Màá wá gbé ẹ̀rí wá lára àwọn nǹkan kan tí Olú Ìwó sọ. Torí ẹ̀ ọmọ Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá ò gbọdọ̀ dàrú, kò gbọdọ̀ bàjẹ́. Òun ló fi jẹ́ wípé gbogbo wa máa ń dìde, a máa ń gbéra. Tá bá ti lè gbọ́ anything nílẹ̀ Yorùbá. Torí pé Yorùbá ni wá, Yorùbá nìran wa. Àwọn kan wà, àwọn ti dá lóró pọ̀ mọ́ ṣàpọ̀ whatever. Ọmọ àlè gan ó ti pọ̀ ju ọmọ ọkọ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá wà yìí. Ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ní ẹnu brother yìí ní irú ìyà tán fi ń jẹ, irú ipò tó wà. Ẹ máa bá mi ká lọ. And just as I said, this is my 49 days of being detained by the military for preaching the gospel on uniform. And for this period of 49 days of being detained, they don't feed me. And I'm not receiving salary for up to 9 months as it is now. So please, the little amount I was having before coming to this detention, I've spent it all. I've spent it all. So please, I'm begging, not only for the help to feed myself here, but should in case the help that God have placed on you is connection to the people that will look into this case. If I am guilty of death, I'm not begging not to be put to death. I should be put to death. But if preaching the gospel of the kingdom of God is the reason why I'm being here, then I should be released. My good Christians all over the world, if you know they share my video before, I beg. This one are the right one for you to share. You know why? Because this will not be just ordinary video when they make. This is a cry for help. A cry for help for Musa Adam, a young Islam converted to Christian. I beg. This guy, na military personnel, na he be, na officer. He was a Muslim before. He was indoctrinated into Islamism by the sister's husband. But later on, he met with Christ while he was still serving in Nigerian military. He decided to convert to Christianity. And because he preached the gospel with his military uniform, they don't detain this guy for good 49 days without food. They close this guy account for good 10 months. This guy not get access to anything. His offense is because he preached with his military uniform. I don't know since when it has become a problem in Nigeria for someone to practice his own faith. You cannot tell me who to serve. If I don't want to be a Muslim anymore, I can choose to convert to Christian. People convert from Christianity to Islamism every day. No one has ever detained them. We see military officers that are Muslim. When it's time for them to pray, at the end of the day, they go their praying corner 5 times a day. They pray, they bow down with their uniform. Nobody don't detain them. Nobody don't beat them. Please, Nigerians, tag all these our big men of God, so that they go know. Now this is the right thing for them to do. Not before them to they buy cars and private jets. I beg. If they know they together, they know they do things in oneness as a Christian before. At least, because of this young man, Musa Adams, who is now bearing Aaron Abraham, I beg, I beg una. Because media houses has chosen to turn blind eye. I never see say Arise TV post this guy picture or video, say make them come for his aid. I never see say all of them don't they tag them, all of them don't they post the picture, so that the right authorities go save this boy. Make them not go buy and the same way they take by Deborah. Make them not go buy and the same way they buy different people. They know they allow Christians, they practice their religion. This is not right. Nigeria not be one religion country. No. There are Christians, there are Islams, and they are traditional worshippers. If this young man, Musa Adams, who is now bearing Aaron Abraham because he has converted to Christianity, if he has decided to preach the gospel of the Lord, he said he no longer wants to be a military, that they should free him, let him go, that he wants to go and do the work of his father, Christ Jesus. What is wrong in this? Please, you guys, help me share this video. I will put his video here where he was crying in detention, begging people for money to help him so that he can feed.
because they have decided not to let him go as a military, but they have decided to keep him in detention for good 49 days. This is unlawful. Now like this, una fit keep Nnamdi Kanu for somewhere now. For waiting. Yet Asari Dokubo is working freely. You people have refused to do nothing about it. I beg, the oppression one that they give us for Nigeria, it don't dare too much. Our Islamic brothers and sisters, make una practice una religion, make una let another people practice yours freely. This is not right, oh. This is not right. Christians convert to Muslim every day. Nobody they beat them. But when it comes to the other side, una go say una won't buy the person for leaving Islamism to Christianity. Why is it like that? Is this the way you people are practicing peace? My people, I beg, make una share this video. All our big pastor, Pastor Paul Eneche, E.A. Adeboye, W.F. Kumuyi, Apostle John C. Suleiman, Pastor Chibuzo, I beg, the ones that I don't remember, make una tag them. Harris Ngwami issue, I beg, make una tag them. Make them see this man picture. Make them see. If you can go to his page on Facebook, Aaron Abraham. Now waiting in the beer for dear. Check and make you see. Waiting this guy they go through, all because he preached with the army uniform. I decided to do this. Nobody sent me this message, but I felt that a young man who is in need should be helped. Because he's our brother. We cannot allow them to buy him the same way they have been buying other people. I beg, share this video. I go put the video for you. Where you for the lament? Make una make sure say una share this video. I beg, share am. God bless you. I was brought up by my in-law that is a Muslim from the age of 3 till I'm as big as I am. Okay? He brought me up as a Muslim because I don't even know my parent. I was calling him my father, and my elder sister, the same father, the same mother who he was getting married to, I was calling my mother because I was taken from my parent at the age of 5. So I was brought up and indoctrinated in Islam. Okay? From the denomination of Izala to Bid'ah wa Iqamah to Sunnah, the hardest Muslim ever in this world. That was whom I was brought up by. But do you know what happened? When I was sick, and even at the point of death, they come to conclusion, my elder sister and her husband, they come to conclusion that if this boy is to die, we have failed, we've not achieved our aim, because we are going to buy coffee, which is against our faith. So what will happen is that let's take him back to his parent. Then when he regains his health, we'll bring him back. That was the end of everything. That was how I was miraculously returned back to my family. And I discovered that I come from a Christian background. Then I continued the faith. Okay? I am still on the topic of blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So let me tell you what happened. As I converted back to Christianity, my elder sister, I, was open that she wanted to convert back to Christianity. Okay? Then something happened in Zamfara State, Gusau. Something happened. When my sister invited a pastor to come to the house to come and pray for her when she was sick. This, her husband, is 3-star in the Nigerian police. Currently, he's 3-star in the Nigerian police. Okay? When he was called by the neighbors that a pastor is in the house praying for his wife, the police officer calmed down, beat the pastor mercilessly, tear all his clothes, and tear the Bible into pieces and send the pastor out naked. Okay? Why? For stepping into his house as a Muslim to pray for his family. Okay? It doesn't end there. His first daughter, Nana Firdausi, which as she goes to church, she changed her name to Emanuela. The first day she went to church, when the father realized, as she returned home, the father gave her the beating of her life, and he tied her hand and bring out knife to slaughter her for this because she entered inside church. Okay? Meanwhile, I am here that I'm not his son, I'm his in-law, but he converted me to Muslim. I grew up as a Muslim. What is he thinking? Did he think I don't have it in mind to do the same thing he did to his daughter for going to church? If not because of this portion of the scriptures that tell me that blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
So my question to these people is, why did you leave your country to come to the UK if Sharia law is so good? Why did you leave Afghanistan? Why did you leave Pakistan? Why did you leave Sudan? Or wherever you came from for you to come to the UK to shout Sharia for UK? If Sharia law is so good, and you're so dumb, you don't realize the reason why your parents, your grandparents, or yourself left your country is because of Sharia law. Name me one country that employs Sharia law that's an advanced country. And you can't use Dubai or Qatar as an excuse because they don't follow Sharia law. I was born and bred in an Islamic country, and the reason why I'm in the UK is because I don't want Sharia law. So if you think Sharia law is good, fuck off back to your country. Àti olú ìwò ibi tán fẹ́ dá wa padà sí, oko ẹrú tán fẹ́ dá ìran ọmọ Yorùbá sí, ṣe mọ̀ wípé ìkáwọ́ wọn àwọn lọ́jọ́ wà pẹ̀lú Ọ̀yọ́ state. Ọba tí ọ̀hún tí ì fi jẹ ní Ọ̀yọ́ state yẹn ó gẹ́tà síbí o, ó ní bó ṣe jẹ́. By the time tán bá gbé irú àwọn mùsùlùmí bíi ọba olú ìwò síbẹ̀, ó ti tán o. Kó ní kálukú kó ètè kó ẹrù ẹ̀ bóyá kó máa gba Ghana lọ. Torí wípé kí ni irú oko ẹrú tán fẹ́ kó wa sí máa gbé wá o. Wọ́n fẹ́ dá wa padà sínú oko ẹrú ni o. Wọ́n fẹ́ dá wa padà sínú oko ẹrú ni o. A sì wà ní ilẹ̀ Yorùbá o. Tá bá tiẹ̀ tí dé Yorùbá nation o. Yàtọ̀ sáwọn onítìrí tó ń parọ́ fúnra wọn o. Wípé àwọn ti gbalẹ̀ àwọn o. Àwọn ti ní license ẹ̀ lọ́wọ́ o. Ìyá mi bá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi. Màá gbé wá tó jẹ́ wípé kò tí irú àwa yìí ń sìn. Àwa mọ̀ ìpọ́ Ọlọ́run wà bọ́ àlẹ́sìn. Free thinker lèmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ wípé orísun mi bá re ni because mùsùlùmí gan fúnra ra wọn. Àwọn gógán ló tì mí kúrò nínú ẹ̀sìn yẹn. Later ni mo ẹ̀ṣẹ̀ wá rí bó ṣe rí wípé ṣọ́ọ̀fì nǹkan gbá mi láyà tẹ́lẹ̀ kí n tó máa ṣe nǹkan yìí ni. Ṣọ́ọ̀fì nǹkan gbá mi láyà tẹ́lẹ̀ ni. Ìyẹn ò kì í ṣe ọjọ́ títí òní. Oko ẹrú tán fẹ́ dá wa padà sí. Àti àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́ wọn, kí ni mò ń sọ nípa irú àwa tá àti ẹlẹ́sìn kankan rárá. Ọlọ́run ló ní ìdájọ́ tèmi ò sí lọ́wọ́ anybody. Jẹ́ kí n dọ́dọ̀ Ọlọ́run yẹn náà, kémi náà wá rojọ́ tèmi, nǹkan tí mo ṣe mú ìjọ́mọ ènìyàn láti má ṣe ẹ̀sìn, ìyẹn dẹ̀ kù èmi àtọlọ́run mi. Èmi ò sásá bẹ́ẹ̀ sí kankan. Now, wípé irú àwa yìí, ó ti ẹ̀ ṣì wá òkè fún wa ò níjà kankan láti bá wọn jà o. Torí mùsùlùmí ọ̀rẹ́ mi ni, Christian ọ̀rẹ́ mi ni, oníṣẹ̀ṣe, you are welcome. O ò lẹ́sìn rárá. Kódà gan ò túbà ìpọ́lọ̀ òun wà gan. Ó ṣáà jẹ́ ènìyàn. Ó ṣẹ̀ mi. Àwọn tí mo fẹ́ gbé wá yìí wípé mùsùlùmí tó mùsùlùmí, àwọn náà tún máa wá ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Mùsùlùmí tó mùsùlùmí là ń sọ, mùsùlùmí tó mùsùlùmí, àwọn náà máa wo pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ tó máa jẹ́ wípé àwọn Saudi ti ń bọ̀ wá kó wa lẹ́rú padà again. Wọ́n ti wà lẹ́nu ọ̀nà báyìí sẹ́yìn ni. Mùsùlùmí tó mùsùlùmí, ẹ jẹ́ kí n gbé wá kẹwo bí tán ti ń lẹ́ra wọn ní ìgò. Nínú mọ́ṣáláṣí Ọlọ́run la tún pé o. Kò ń ṣe nínú ìta o. Nínú mọ́ṣáláṣí Ọlọ́run. Títorí ẹ̀ irú àwọn tó sẹ́ pé àwọn fẹ́ ṣẹ̀ríà àtàwọn tó sẹ́ pé àwọn ò fẹ́ ṣẹ̀ríà. Ṣé mọ̀ pé tán bá mú ẹni tí ò gbàgbọ́ nípa ṣẹ̀ríà kán mú lọ sí kọ́ọ̀tì ṣẹ̀ríà. Ṣé mọ̀ pé wọ́n máa lura wọn páńbẹ̀ tán máa fi jáde ni. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbé oko ẹrú tán tún fẹ́ dá wa padà sí. Ẹ jẹ́ kí n gbé yẹn wá. Kí n wá gbé inú chọ́ọ̀chì tán tí ń sọ ìgò àti igi fúnra wọn nínú mọ́ṣáláṣí ni o. Torí pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn ọ̀tọ̀, eléyìí jẹ́ ẹlẹ́sìn ọ̀tọ̀. Ẹlẹ́sìn ọ̀tọ̀ tí mo mí ní wípé gbogbo wọn jọ jẹ́ mùsùlùmí ni o. Bọ̀ torí wípé eléyìí bóyá lùsúnà ni, tọ̀hún bóyá kí la máa pè kò ṣá òun ò ṣá lùsúnà. Ìkan takaria ọjà pè ní takaria or sulamia or whatever sulamia. Ìkan jẹ́ bẹ́ẹ̀, ìkan jẹ́ ilé àti wá di pátì méjì. Òun náà ń ju oko àdá àti ọ̀bẹ fún ara wọn. Gbogbo wa la máa jọ fojú rí. Gọ́vnà Adeleke, Ìgbòho ṣe tiẹ̀, a rí àkọọ́lẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe titi yín. Ìgbòho sì dúró lórí ìpínlẹ̀ Yorùbá kó má dàrú, kó má bàjẹ́ ni.
Ìgbòho ò dupò bí ẹ̀yin wà lórí ipò kan ni o. Ìgbòho ń ṣe ìjọmọ ènìyàn láti sọ wípé kíyà má jẹ ìran mi. Ìgbòho dẹ̀ bá Christian ṣe, ó bá Mùsùlùmí ṣe, ó bá gbogbo everybody ṣe ni. Christian ni Ìgbòho. Bọ̀ lójú ayé ẹ̀yin gọ́vnà, ẹ mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn Christian náà fi ẹ̀sùn yìí, fídíò ta kọ́kọ́ wò tẹ́lẹ̀, náà fi ẹ̀sùn yìí náà fi kàn yín. Ọmọ tán mú sí prison, ọmọ tán fìyà jẹ torí pé ó fi Islam sílẹ̀, ó lóun fẹ́ lọ ṣe Christian. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ibi tán fẹ́ dá wa padà sí kí n tó wá gbé ibi tán ti ń ju ìgò àti ọ̀bẹ nínú mọ́ṣáláṣí kí n tó wá gbé jáde. Ẹ máa bá mi ká lọ. Slavery may have ended physically, but the West continued to enslave African minds through cunning strategies that have lasting effects even today. These methods transformed Africans from physical captives to mental prisoners, distorting our identity, culture, and self-worth. Here are tools used to manipulate us. Number one, media and movies. Films like The Gods Must Be Crazy portrayed Africa as backward, dirty, and savage. These depictions were designed to make Africans ashamed of their heritage and believe that Western ways were superior. The media, controlled by Western powers, reinforced these stereotypes, shaping global perceptions of Africa and even influencing how Africans saw themselves. Number two, religion as a tool of control. The introduction of foreign religions taught Africans to fear rebellion and submit to authority, weakening the spirit of resistance. Instead of empowering people, these religions often promoted passive acceptance of oppression, teaching that suffering was virtuous and rebellion was sinful. Number three, education systems. Colonial education systems taught Africans that their history and cultures were inferior. By erasing or distorting African history, they created generations of people disconnected from their roots and dependent on Western knowledge and approval. Number four, economic dependence. After colonization, African economies were designed to serve Western interests. This economic manipulation kept African nations dependent on Western countries, ensuring that true independence was never achieved. Number five, cultural erasure. Through language, art, and societal norms, the West imposed its culture while systematically dismantling African traditions. African languages were suppressed, traditional attire was stigmatized, and indigenous beliefs were labeled as primitive. The result, mental slavery. All these tools combined to create a state of mental slavery. Africans were conditioned to see themselves as inferior, to distrust their own people, and to aspire to Western ideals that did not serve their best interests. How to break free? Reclaim our narratives. We must tell our own stories, celebrate our heroes, and restore pride in our history and culture. Educate ourselves and our youth. True education begins with understanding our history, the tactics used against us, and how to resist them. Embrace African spirituality. Reconnecting with our indigenous beliefs and practices empowers us to break free from the mental chains of fear and submission. Promote economic independence. By supporting African businesses and creating self-sustaining economies, we can reduce dependency on the West. The battle is no longer in chains, but in our minds. It's time to break free, reclaim our identity, and rise as a united Africa. Mo rò pé gbogbo wa pátápátá láti rí irú oko ẹrú tán fẹ́ dá wa padà sí, gbogbo wa láti fojú rí. Irú oko ẹrú yẹn, ẹ bá wa pè Gọ́vnà Adeleke. Ẹ bá wa pè Gọ́vnà Ṣèyí Mákindé. Ilẹ̀ Yorùbá ò tún gbọdọ̀ padà sóko sẹ́sẹ̀ àárọ̀. Wọ́n ò tún gbàdà dè wá báyìí. Wọ́n ń dè àwọn ọmọ wa lọ́wọ́ bá ṣe wáyé. Ní Saudi Arabia, gbogbo àwọn tán lọ síbẹ̀ 100% nínú wọn, 80% nínú wọn náà wà nínú ìyà, nínú ìlà ìlò bá ṣe ń tọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí. Àwọn pípù yóò fẹ́ràn wa, kò sí orí kankan tán fẹ́ ṣe fún wa. Kò sí orí kankan tá bá tún wá lajú sílẹ̀. Tó bá bẹ̀rẹ̀ látorí ilẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí, ó ti kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn o. A dẹ̀ rí àáfà oníbẹ̀lẹ́nu yìí tó ń lọgun wípé kán ti ẹ̀bọ́ ọ̀tá gan kán tún máa na àwọn ènìyàn, àwọn gọ́fúnà tí dẹ̀ ń gbọ́. Àní nígbà tí ẹ ń ṣe ẹ̀sìn yẹn gangan tẹ́ tí ìgbé ṣẹ̀ríà wọlé, kí ló dà fún wa? Kí ni èrè ọmọ Yorùbá nínú ẹ̀? Now ẹ má jẹ́ kí n tún sọ̀rọ̀ pọ̀ jẹ́ ká wá lọ síbi tán ti ń gúngò
tán ti ń ju àdá tán ti ń ju ọ̀bẹ kẹ wá gbọ́ ẹni tó wá jẹ́ àáfà òun náà wà ń bẹ nǹkan tó sọ sí kí lòun náà tún sọ kí ni opinion títí ẹ bá wa ṣe ẹ kíní wọn ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ bó kù sí ọwọ́ wa ó mú ẹni tó lè ṣe ẹ sí tóun náà máa tún ṣe ẹ láti ibẹ̀ lọ tó tún máa ṣe ẹ wọ́n máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ etí òdùn wọn ń gbọ́ mo sọ fún wa wípé kíní ìyá a gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ kékeré mú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mú sí ẹ̀gbẹ́ kan náà ó ti di dandan nìyẹn bọ̀ ìgbà wo ló máa jẹ́ mi ò mọ̀ bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ dàrú kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ tírú nǹkan báyìí bá tún ṣẹlẹ̀ gan kí Yorùbá nation tó di àwọn eléyìí gan máa pakuru mọ́ ni torí ẹ̀sìn wọn wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ bá ìjọba jiyàn ni ẹ̀sìn nǹkan táwọn nígbàgbọ́ lé lórí nìyẹn ìjọba ò bá máa jù ẹ́ sínú kànga lójoojúmọ́ ẹ gbọ́dọ̀ bá ìjọba jiyàn nǹkan òfin táwọn ń tẹ̀lé nìyẹn now ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí brother wa yìí sọ àti nǹkan tó fẹ́ fi hàn wá ẹ máa bá mi ká lọ. náà bismillahir rahmanir rahim mo fẹ́ kí àwa tí tá à ń sọ pé jama'a salafiya ni wá àtẹni tí ò kìí ṣe salafi tó já sí pé gbogbo tí kálukú wa tá bá wò pé tá bá sọ pé bí tá belong sí mo fẹ́ ká jọ wọ̀rọ̀ yìí mo lè fẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí tá bá wo fídíò tẹ́ ń wò nísàlẹ̀ yìí ẹ rí pé àkójọpọ̀ àwọn kan tí wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe maulid tán láwọn ń ṣe maulid nàbí sallallahu alaihi wasallam páwọn ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ bí ànábì òun ní tí àwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ jama'a wàbíyà àwọn tán pàpè mọ́ra sálàfì tí wọ́n tán lọ ń háraba wọn mọ́ inú ibi tí wọ́n ti mọ́nu mọ́ṣáláṣí ibi tí wọ́n láti sọ pé àwọn tí ń ṣe maulid bí wọ́n ṣe wà yìí àkọ́kọ́ mùsùlùmí ni wọ́n o wọ́n yìí ṣe ẹlẹ́bọ o kódà ẹlẹ́bọ olúwa ò fún wa ní orí ọ̀fẹ́ pé ká lọ háraba àwọn àbí ká lọ kógun jà wọ́n ibi tí wọ́n bá wà tán bá wá dé ìtọ́ wa so ẹ wá wo àwọn eléyìí ṣe mùsùlùmí ni wọ́n o wọ́n dẹ̀ ṣe kíni wọ́n láwọn ń ṣe maulid ànábì wọ́n ṣe bọ́ wọ́n ṣe gbé àwọn náà wọ́n ń ṣàṣàlátù fún ànábì náà ní o wọ́n láwọn ń ṣe maulid náà ṣùgbọ́n tó wá ṣe ní láàánú ẹ wo fídíò tá ń wò yìí ẹ jẹ́ káwọn náà ẹ wo tí àwọn tá sọ pé à ń pàpè mọ́ra pé sálàfí ni wá àyá Al-Qur'ani wo ló bá kí tí wọ́n ṣe yìí hadith ànábì wo ló bá kí nǹkan tí wọ́n ṣe yìí kódà nínú Al-Qur'ani bó la fi àyá Al-Qur'ani gan tó bá já sí pé tí wọ́n ń ṣe gan tó bá já sí pé ẹ̀yin rí wí pé tí wọ́n ń ṣe ò dáa wala taziru waziratun wizra ukhra òun gan ni Al-Qur'ani sọ Suratul An'am verse 164 Olúwa ní wala taziru waziratun wizra ukhra ẹnìkan ò ní gbẹ́sẹ̀ ẹnìkan ní tán ṣe yìí kìí ṣe inú àkáǹtì yìí ni wọ́n máa kọ́ sí kìí ṣe inú ìṣirò yìí ni wọ́n máa kọ́ sí ṣebí tó bá tẹ̀ já sí pé tí wọ́n ń ṣe ò dá tó bá já sí pé kò dá ṣebí inú àkáǹtì wọn ni wọ́n kọ́ sí pé kò dá kìí ṣe inú àkáǹtì kí ló dé tẹ̀yìn lọ háraba wọn mọ́bẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn lọ kógun jà wọ́n bẹ̀ ẹ wo nǹkan gbogbo àwa tá jẹ́ mùsùlùmí ayàyàn wá dúró síbẹ̀ ó ní thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun olúwa ní tó bá dijọ́ alìkìyàmẹ́ ní tẹ́yìn ṣe fanfàlé lórí tí òjò yé yá mólídì dá mólídì ò dá kìníkan ò dá yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun èmi ọlọ́run ó ṣe ní tẹ́yìn ṣe yapa ẹnu lé lórí tí òjò yé yẹn èmi ọlọ́run á ṣe wà láàyè yín pé eléyìí ló proper eléyìí ni ò proper eléyìí ló tọ́ eléyìí ni ò tọ́ so eléyìí ó kù díẹ̀ káàtó tabá ní ká wò mo ṣe wò pé ókè ẹ jẹ́ ká túrọ̀ ẹ̀ síta àwọn jàmáà wa sàlàfíyà ẹ sọ̀rọ̀ lé lórí tó bá já sí wípé báyìí lẹ ọlọ́run ọba kọ́ wa àbí báyìí ni òfin tí Ànábì fílẹ̀ pé ta bá sí rí pé báwọn èèyàn ṣe ń ṣe nǹkan yìí àyá Al-Qur'ani ni mo mú wá yìí pé tó bá kí pé n tán ṣe yìí wọ́n ṣe sínú àkáǹtì yìí èèyàn ń ṣe tí kò kọ́ sínú àkáǹtì ẹ̀wò nǹkan tí ẹ̀wọ̀n táwọn wò lójú sí ẹ̀wò subhanallah so yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Allahul musta'an assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa gbogbo ọjọ́ ṣe rí ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi kékeré la rí yìí o kékeré la rí yìí mo sọ tó bá wo program tí mo ṣe bí ọjọ́ méjì lè ra wọ́n sìn kò sí bẹ̀rẹ̀ kò sí dúró kò sí bẹ̀rẹ̀ ni bí ẹni tó gbódó mi òun lọ́rọ̀ lè yìí a gbọ́dọ̀ fòdẹnu ojoojúmọ́ everyday títí dìgbà tán máa fi lọ àlọ́ rámirámi
téèyàn kankan ò ní gbúrò nǹkan tọ́lá àwọn ń padà bọ̀ wá ṣe yẹn torí alpha oníbẹ̀lẹ́nu yẹn máa gbé wá pẹ̀lú ọba olú ìwò síwájú bíbá yìí sìn mú ní kékeré o àgbo wọn tó lọ fẹ̀yìn rìn ẹ jẹ́ ká ṣe pátápátá kán fẹ̀yìn wọnú omi gbóná ni o gbọ́dọ̀ rìn padà wá o kékeré lẹ rí yìí o ìmíì sì ń bọ̀ tá máa gbé àwọn àṣírí ìyẹn jáde tẹ́ máa fi mọ̀ wípé no going back ni kí ọ̀rọ̀ wọn kó jẹ́ kó má coming back kó má gé àbámọ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀bámọ̀ wọn àwọn gbèrò nǹkan báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá yẹ pé àwọn mọ̀ ni àwọn ò ní gbégbá ó àfìgbà tó wọlé kó wọlé mọ́ wọn lọ́wọ́ ni. Gọ́vnà Ọ̀ṣun state gọ́vnà Ọ̀yọ́ state ẹ jí tó bá yẹ pé ẹ lọ́wọ́ nínú muslim ticket tí àwọn méjèèjì tán wà lókè yẹn tán gbà tán lọ́ fẹ́ fi àwọn ọmọ Yorùbá ṣe pààrọ̀ wípé ó ní ẹ̀bùn tán fẹ́ fún wọn because èmi ò mọ ibi tó yẹ kán ti fún wọn lẹ́bùn àwọn Christian ló yẹ kán fún lẹ́bùn wípé okay o torí pé ó jẹ́ muslim ticket méjèèjì tí a gbà o àwa Christian a máa compensate yín o wọ́n fi àwọn muslim méjèèjì síbẹ̀ wọ́n tún fẹ́ compensate muslim kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ìrètí náà last year nígbà tó ń pe ìpàdé àwọn ẹgbẹ́ Islam àṣírí tú ẹgbà wá oh my god ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé ni báyìí ni o ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé wa báyìí ni o ẹ ti gbàgbé ẹ̀yin èèyàn wípé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu nígbà tó ń lọ sí meeting kan tó ní Islamic State ẹ jọ̀ọ́ ṣe rántí tàbí ẹ rántí nígbà tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wà ń bẹ̀ àṣebi tí ọ̀rọ̀ ti ń wà lélẹ́yìí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi bọ̀ ni ìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ wá sí mi lọ́pọlọ báyìí ni ẹ gbà wá o ìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ jáde wá sí mi pé ó tó mà ní bàbá máa lọ sí mítìn kan gbà kan tá à ń pariwo wípé ṣé Nàìjíríà jẹ́ bíi Muslim country ni ṣé Muslim nation la jẹ́ ni ṣé Muslim àdúgbò la jẹ́ ni ṣé Muslim street la jẹ́ ni àṣé nǹkan tó ń bọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ ti wọ one chance ọmọ Yorùbá àìmá wọ one chance gbogbo wa kan díẹ̀ kékeré báyìí ló kùn bẹ̀ lórí bọ́rọ̀ yìí bó ṣe ń lọ yìí pàṣípààrọ̀ ọlọ́mọ ẹ̀kan fi wá ṣe pàṣípààrọ̀ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pákó ojú ọjọ́ ṣe rí kò tán síbẹ̀ ẹ̀rí pọ́ńbí rẹpẹtẹ tẹ́yìn náà máa fi rí ta máa fi máa pín kiri ta máa fi máa lọ́gùn ẹ̀ wípé kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ eléyìí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá jẹ́ wípé ẹ ti lọ sáìn ọmọ Yorùbá fún muslim ticket tó tún wá jẹ́ torí ẹ̀ lẹ ṣe ń dìlé ọba Ọ̀yọ́ bóyá ẹ fẹ́ wo mùsùlùmí tó lẹ́sẹ̀ lẹ́tẹ̀ tó fẹ́ gbé síbẹ̀ tó máa lè wá yí gbogbo nǹkan padà mo mọ̀ pé àwọn yóò tún ti jí ẹ níwò tán àní tó bá yá gan sẹ́ kò sígbà tílẹ̀ Yorùbá tí ò ní dàbí ìlú òyìnbó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́badé ọba mélòó ló wà nílùú òyìnbó nsìn nígbà ìwáṣẹ̀ ṣé ọba kọ́ ni gbogbo àwọn òyìnbó náà ṣọba náà kọ́ làwọn náà ń lò ẹ máa bá bọ̀ mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pàkóbójú ọjọ́ ṣeré tó bá jẹ́ nígbà ọkọ̀ tẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa orúkọ tèmi náà kò tí ì yí padà àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ yín Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ yọ ṣíyọ lọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa o lórí wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa òun láyé ọpẹ́ máa fi máa yọ ẹ bá wa pín ètò yẹn bá wa fi kọ́mẹ̀ǹtì yín sílẹ̀ ń bẹ ẹ má gbàgbé láti bá wa tẹ like ní ọwọ́ left níbi tí like wà yẹn God bless you bye for now. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1
1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travel Center, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.